analytical solution, that is Glacier solution. তো কাজেই এখানে অ্যাজাম্পশনটা প্রপার হবে যদি if you consider at least quadratic, not linear, কারণ লিনিয়ারটা অনেকটাই তোমার deviated from the analytical or more realistic solution যেটা, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে যদি কিছু বলা না থাকে, it is better to go for a quadratic profile at least, okay, or cubic. যদি দেখো কিউবিক যদি তোমরা নিজেরা করে থাকো তাহলে দেখবে it is very close to the Glacier solution. ঠিক আছে, আমার একটু এখানে অন্যরকম একটু আলাদাভাবে করেছি, এটা লিনিয়ার ধরে করেছি। ঠিক আছে, মানে আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে মানে ধরুন মানে ওই নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশনটা লিখে কিছু টার্ম নেগলেক্ট করে যা যা আসছে সেখান থেকে একটা ফর্ম আসছে ডেল ভি ডেল টি ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট টাইমস মানে ওই মিউ বা কিছু একটা ওটা টাইমস ডেল স্কোয়ার ভি ডেল ওয়াই স্কোয়ার, এরকম টাইপের কিছু একটা। তুমি বাউন্ডারি লেয়ার কনসেপ্ট না, তুমি বেসিক্যালি আমার মনে হয় ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো ওভার আ ফ্ল্যাট সেইটা ধরে করেছো। হ্যাঁ ওইভাবেই করেছি, নিয়ে একটা ওই এই ইকুয়েশনটা এবার যে ওই যে এটাকে তো আমরা অ্যানালগাস টু হিট ইকুয়েশন বা ওই টাইপের ইকুয়েশন গুলোর সাথে এই ইকুয়েশনটা অ্যানালগাস। তো এবার আমরা ওটাকে ওইভাবে মানে সলভ করতে পারি। ধরুন ভি মানে ভি ইকুয়ালস টু এক্স মানে ওয়াই ইনটু টি একটা ফাংশন বা ওয়াই প্লাস টি একটা ফাংশন, এরকম ভাবে নিয়ে ওরকম একটা ওরকম ফর্ম এসছে মানে সামেশন অফ সামথিং ই টু দি পাওয়ার সামথিং ইনটু সাইন সামথিং কস সামথিং, এরকম ভাবে না এখানে এরকম ভাবে এসছে একটা মানে এটা একটা পার্টিকুলার সলিউশন। তারপর আরো থাকতে পারে, আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি ওটা যে এটা একটা পার্টিকুলার সলিউশন। না বুঝতে পেরেছি, কিন্তু টিপিক্যালি এখানে যেটা হওয়ার কথা, কারণ আমরা যেটা ডিফারেন্স বিটুইন ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো অ্যান্ড বাউন্ডারি লেয়ার ইজ ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল পুরো ট্রিটমেন্টটাই হচ্ছে কনসিডারিং ফুলি ডেভেলপড ফ্লো। আচ্ছা ঠিক আছে, বাট দ্য মোমেন্ট ইউ হ্যাভ আ রিয়েল অবজেক্ট উইচ ইজ মুভিং থ্রু আ ফ্লুইড মিডিয়াম, অর্থাৎ এখানে বাস বলা হচ্ছে, তার মানে বাসের যে ফ্রন্ট এন্ডটা সেটা আমার হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট, সেখান থেকে গ্রোথ অফ বাউন্ডারি লেয়ার হবে, সো ডেল্টা তৈরি হবে। whereas when you deal fully developed flow সেখানে কিন্তু তোমার প্রোফাইলটা ফিক্স হয়ে গেছে, ইউ হ্যাভ del u del x equals to 0, তাই তো? যেখানে দেখবে আমাদের ফ্লো ট্রিটমেন্টের প্রথম জায়গাতেই যেটা বলা হচ্ছে যে যেহেতু ফুললি ডেভেলপ ফ্লো, দ্যাট মিনস ইন এক্স ডাইরেকশন, দ্যাট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ del u del x 0, we have del u, that gradient is 0, যেখান থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আমি যেটা করেছি তো এখানে দেখবে যে কন্টিনিউটি ইকুয়েশনে কিন্তু আমরা ভি কিন্তু 0 ধরিনি, ওকে? ফুলি ফ্লো হলে ভিটা অ্যাকচুয়ালি 0 এসছে, নো স্লিপ কন্ডিশন, ডেল ভি del y টা 0 হয়েছে বিকজ del u del x equals to 0, so in the continuity you have del v del y 0, that is why এবারে কি হচ্ছে না, so that means v is a constant in y direction, সেখান থেকে বাউন্ডারি কন্ডিশনে যেহেতু নো স্লিপ সেখান থেকে v0 আমরা করেছি, ওকে? তো এখানে সেটাও কিন্তু একটা মাইনর, কিন্তু that is very important so that one can know that you have the understanding proper. অনেকে হয়তো ইউটাকে মানে ওয়ান ডাইমেনশন, ইউ রেখে ভি ডাব্লিউ সব 0 করে দিয়েছে, এরকম অনেক, ইনফ্যাক্ট বইতেও আছে, দু একটা বইতেও আছে এরকম। বুঝতে পারলে কি বললাম? সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো অ্যান্ড বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লো। এই ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টিপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লো, যেখান থেকে স্কিন ফ্রিকশন ড্র্যাগটা আমরা কি করে পাই। এবার সেক্ষেত্রে কেউ যদি লিনিয়ার ধরে থাকুন, ঠিক আছে, মানে লিনিয়ারটা হচ্ছে কি না খুবই সিম্পলিফাইড, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট সিম্পলিফাইড ফর্ম। তো মানে
কিন্তু মানে as far as the procedure is concerned, প্রসিডিওরটা ঠিকই হওয়া উচিত। অনলি থিং ইজ দ্যাট যে লিনিয়ারটা তোমার খুব রিয়েলিস্টিক সলিউশন হয়তো দেবে না, ঠিক আছে। এর ছাড়া কিন্তু, কারণ আমরা যদি লিনিয়ার না ধরে কোয়াড্রেটিক ধরি, বাকি যে এক্সারসাইজটা সেটা তো একই, সেটা তো কোনো তফাৎ হয় না। আচ্ছা স্যার, ওটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব? এই যে একটা অঙ্ক ছিল না যে দেওয়ালের পাশ দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে, তো সেটার ইউ অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করতে দিয়েছিলেন আপনি, ওটাতে অ্যাপ্রোচ কিভাবে রাখা উচিত? হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি এখানেও যেহেতু একটা দেয়াল বলা হচ্ছে, অর্থাৎ এখানে কিন্তু মানে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ওয়াল অ্যান্ড বাস হচ্ছে কি, এখানে দেয়ালটা অনেক অনেক নর্মালি অনেক বড়, ফলে এখানে যেহেতু বলা নেই, you may consider as a viscous incompressible flow situation in fully developed region if you are analyzing. তো আবার কেউ চাইলে বাউন্ডারি লেয়ার কনসেপ্ট লাগিয়েও করতে পারে। এখানে তফাতের জায়গাটা হচ্ছে the one which we did, যেখানে আমাদের কি ছিল না, আমাদের একটা প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট টার্ম ছিল। এখানে যেহেতু বলে দেওয়া হয়েছে যে জিরো, যেহেতু এটা একটা ওপেন টু অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে, but as the wall is vertical, so it is basically a gravity driven flow, not the pressure gradient. অর্থাৎ আমাদের, আমি আগে একবার বলেছিলাম প্রথম দিকে যে ওই ডেল পি ডেল এক্স যে টার্মটা, সেটাকে আমরা ডেল পি স্টার দিয়ে যদি ট্রিট করি, অর্থাৎ পিজোমেট্রিক প্রেসার দিয়ে, তার মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক প্রেসার, একটা হচ্ছে এলিভেশনের জন্য বা গ্র্যাভিটি যে টার্মটা। তো এখানে ইনসিডেন্টালি স্ট্যাটিক প্রেসার পার্টটা জিরো, কিন্তু গ্র্যাভিটিটা আছে। ওয়্যারএজ যখন আমরা হরাইজন্টাল ফ্লো ডিল করি তখন স্ট্যাটিক প্রেসারটা থাকে, তার চেঞ্জটা এখানে নর্মালি আমরা কনসিডার করি, কিন্তু as such গ্র্যাভিটি টার্মটা থাকে না, যেহেতু আমার ফ্লোটা হরাইজন্টাল হচ্ছে। তো এখানে ফ্লোটা স্ট্রেট অ্যাওয়ে ভার্টিক্যাল এবং প্রেসারটা জিরো। সো আমাদের যে গভর্নিং ইকুয়েশনটা আসবে সেটা, সেখানে একটা জি টার্ম থাকবে, কিন্তু কোনো প্রেসার টার্ম থাকবে না। এইটা তো আছে। হ্যাঁ, নেভিয়ার স্টোক থেকে আনতে হবে। নেভিয়ার স্টোকস থেকে সরাসরি করতে পারো। নেভিয়ার স্টোকস অ্যাকচুয়ালি বডি ফোর্স টার্মটা তোমাকে রাখতে হবে। হ্যাঁ, বডি ফোর্স টার্মটাই হবে তোমার, হ্যাঁ, মানে এমজি অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউ টার্মটা থাকবে। এবার আমরা নেভিয়ার স্টোকস যেভাবে লিখি সেটা লিখলে ওটা শুধু জি থাকবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। বাকি পার্টটা একই, সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। ঠিক আছে, মানে অ্যাপ্রোচটা এরকমই লিখেছিলাম, তো এখন দেখা যাক। আর কারোর কোনো বক্তব্য? স্যার, 4 কোশ্চেনটা একটু ডিসকাস করবেন? এতক্ষণ তো তাই করলাম বাবা। আমি একটু লেটে জয়েন করি, সরি স্যার, দেখে নেবো আমি রেকর্ড। চারের কোশ্চেনটা হচ্ছে দুটো অ্যাপ্রোচই করা যেতে পারে, ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল, কিন্তু ওখানে বলে দিতে হবে যে আমি ফুললি ডেভেলপ ফ্লো এজিউম করেছি, অর্থাৎ ওই রিজিয়নে এই অ্যানালিসিসটা করা হচ্ছে, সেটা বলতে হবে। আদারওয়াইজ বাউন্ডারি লেয়ার ধরে করতে চাইলে করতে পারো। আলটিমেটলি যেটা করতে হবে যে পাওয়ার বার করতে হবে, কাজে ফ্লো বার করতে হবে এবং প্রেসার ড্রপ বার করতে হবে, অথবা ফোর্স ভেলোসিটি এই ফর্মে করতে পারো। এখানে হচ্ছে ফ্লোটা গ্র্যাভিটি ড্রিভেন ফ্লো, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। মানে প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট বা স্ট্যাটিক প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট ড্রিভেন নয়, ইট ইজ আ গ্র্যাভিটি ড্রিভেন ফ্লো। তোমার এক্স ওয়াই অ্যাক্সিসটা ঘুরে গেছে, হ্যাঁ, এই হচ্ছে ডিফারেন্স। বাকি পার্টটা একই। বাকি নেভিয়ার স্টোকস থেকে সরাসরি ওই যেভাবে আমরা ফ্লো থ্রু ফ্ল্যাট প্লেট ইন ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোতে করেছিলাম, সেভাবেও করতে পারো। বডি ফোর্স টার্মটাকে রাখতে হবে, এইটাই। আমি মনে হয় বাসের যেটা দিয়েছিলেন ওইটা বলছিলাম। ওটাই তো বললাম। ও আচ্ছা, চারেরটা। হ্যাঁ, চারেরটা আমরা ডিসকাস করলাম। চারেরটা হচ্ছে তোমার টিপিক্যালি চারেরটা বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লো
ধরেই করতে হবে, কারণ যেহেতু বাস একটা ছোট অবজেক্ট, মানে ছোট অবজেক্ট ইন এ সেন্স স্কুটারের থেকে বড়, ঠিক আছে, কিন্তু টিপিক্যালি যে সাইজটা আমরা এই বাউন্ডারি মানে ফুললি ডেভেলপ ফ্লো ধরি, বাসের ক্ষেত্রে বাসের এইচ থেকে তো ফ্লোটা ডেভেলপ করবে ওভার দ্য রুফ, তো কাজে এটা হচ্ছে টিপিক্যালি বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লো এর প্রবলেম। বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লো ইকুয়েশন দিয়ে তারপরে মোমেন্টাম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে গিয়ে সেখানে তোমার একটা অ্যাজাম্পশন করতে হবে প্রোফাইলের, সেটা কেউ লিনিয়ার কেউ কোয়াড্রেটিক, যেটা পারে করতে চাইলে করতে পারে, কিন্তু প্রেফারেবলি মানে প্রপার অ্যাজাম্পশন হবে যদি কোয়াড্রেটিক বা কিউবিক হয়, কারণ আমরা দেখেছি যে সেটা ক্লোজ টু দিস রিয়েলিস্টিক সলিউশন বা লেসিয়ার সলিউশন যেটা আছে সেটার সাথে কাছাকাছি যায়। পরে তারপরে ট্রিটমেন্টটা তো তোমার তো বার করতে হবে, বেসিক্যালি ওই ওয়ালশিয়ার স্ট্রেস বার করতে হবে। হ্যাঁ, সেখান থেকে ফোর্স পেয়ে যাবে, ফোর্স পেয়ে গেলে তুমি আর বাসটা কি ভেলোসিটিতে যাচ্ছে, যদি তুমি ধরে নাও যে বাসটা একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে যাচ্ছে, তাহলে ফোর্স আর ওই ভেলোসিটি দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে যেটা পাবে সেটাই হচ্ছে তোমার পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ, তো এখানে কিন্তু বাসের ভেলোসিটিটা হচ্ছে তোমার, অর্থাৎ বেসিক্যালি ফ্রি স্ট্রিম যে ভেলোসিটিটা, সেই ভেলোসিটিটা হচ্ছে বাসের ভেলোসিটি। হ্যাঁ স্যার। তাই না? হ্যাঁ স্যার। আর মানে আমি সিস্টেমটাকে যদি অ্যাক্সেলারেটর ধরি তখন? অ্যাক্সিলারেটর ধরলে তুমি ঝামেলায় পড়বে আর কি, স্যার ঠিক কখন হবে কি তোর সেটা থাকবে। মানে 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 আমাকে তো মানে সব পসিবিলিটি গুলো টাচ করতে হবে না, মানে ইফ কনস্ট্যান্ট না ইফ না, এই যে কোনো একটা করলেই হবে? যা করবে সেটা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। এখানে প্রথম কোশ্চেন পেপারের উপরে যেহেতু লেখা আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাজাম্পশন, ফলে তোমার এটা কিছু এটা এই 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 ধরনের প্রশ্নগুলো ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন, ঠিক আছে, এটা তুমি কি ধরে অ্যানালিসিসটা করেছো সেটা ক্লিয়ারলি বলতে হবে। তুমি যদি অ্যাক্সিলারেটিং ফ্লো ধরে করতে চাও করতেই পারো, কেউ আটকাচ্ছে না, কারণ এখানে কোশ্চেনে কোথাও বলা নেই যে ইউ আর ডিবার্ড টু ইউনিফর্ম অ্যানালাইজ। মানে স্যার এই টাইপের প্রবলেম গুলো মানে আমি যেটা ধরি করি আমার প্রসেস যেন কারেক্ট হয়, তাই তো? ওই হিসাবে নাম্বারটা দেখা হয়। হ্যাঁ, সেটার ঠিক আছে। প্রসেসটা কারেক্ট এবং কি করেছো সেটা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। শুধুমাত্র ডেরিভেশন করে দিলে কোনটা কি, মানে হ্যাঁ, অ্যাজাম্পশন গুলো সব লিখতে হবে, বুঝতে পারছি। তাই তো বলা আছে উপরে প্রথমেই সেটা বলা আছে which is applicable for all the problems। কি একটা মানে তুমি যে ডেরিভেশনটা করছো সেখানে মানে স্যার লিখেছি স্যার, আমি আমি 1 2 3 করি, আমি লিখেছি স্যার। লিখেছো, লিখে থাকলে তো চিন্তা করার কিছু নেই। কারণ কি তুমি ধরো এখানে কোনটা কি, প্রবলেমটা কি, তার একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, তোমার কোঅর্ডিনেট ফ্রেমটা কি চুজ করেছো, এক্স কোনটা ওয়াই কোনটা, সেগুলোকে প্রপারলি দেখাতে হবে, ঠিক আছে। তো সেই ব্যাপারগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এবারে তুমি ফ্লোটা অ্যাক্সিলারেটিং নিতে পারো, ফ্লোটা ডিসিলারেটিং নিতে পারো, ফ্লোটা কনস্ট্যান্ট, আই মিন যে বাসটা হয়তো কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে যাচ্ছে, অ্যাক্সিলারেট করছে বা ডিসিলারেট করছে, দ্যাটস আপ টু ইউ। সেগুলো যদি অ্যাক্সিলারেটিং বা ডিসিলারেটিং হয়, একটা টার্ম ফোর্স টার্ম ঢুকবে, এই তো তফাৎ হবে, আর কি তফাৎ হবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। একটা বডি ফোর্সের টার্ম ঢুকবে, এই তো হবে, এর বাইরে তো কিছু হবে না। এবার সেটাতে তোমার এক্সপ্রেশনটা একটুখানি একটা এক্সট্রা টার্ম থাকবে হয়তো, কিন্তু অ্যাজ ইউ আর ফ্রি টু চুজ, তুমি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে যাচ্ছে এটা বলে দিলে খাস কিছু অসুবিধা নেই। যেমন কেউ যদি ওই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে লিনিয়ার প্রোফাইল ধরে করে, ঠিক আছে, অসুবিধার কিছু নেই, করতেই পারে, যেহেতু স্পেসিফাই করা নেই যে তুমি ধরবে কিউবিক বা কোয়াড্রেটিক তোমাকে ধরতে হবে, এটা কোথাও বলা নেই। দ্যাট ফ্রিডম ইজ গিভেন টু ইউ।
But the thing is, you need to, for all the problems, you have to be very clear what actually you have done. Okay, so that one can understand. I mean, the examiners should understand, should able to understand যে কি বলতে চেয়েছে স্টুডেন্ট যেটা বলতে চেয়েছে সেটা পরিষ্কার কিনা। মানে ধরো নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন ধরে একটা ভেলোসিটি প্রোফাইল আনতে 4-5 লাইন লাগে, ঠিক আছে, তাই না? তাহলে সেখানে অনেকে ধরো ওই ইকুয়েশনে যেমন ভাবে আমার ডেরিভেশন গুলো করা আছে সেরকম ঘ্যাঁচ করে অ্যারো দিয়ে জিরো দিয়ে দিলে, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা কেন জিরো করছো বা ঠিক কোন টার্মটা জিরো, ধরো ভি ডেল ওয়াই বা এই যে টার্মটা, এর মধ্যে নট নেসেসারিলি দুটো টার্মই জিরো হয়, যে কোনো একটা টার্ম জিরো হলে প্রোডাক্টটা জিরো হবে, ফলে কোন টার্মটা জিরো সেটা প্রপারলি দেখানো, ছোট ছোট জিনিস এগুলো, বাট ওয়ান শুড মেনটেন দিস থিংস। এবং ওয়াই দিস ইজ জিরো, why you are neglecting, zero মানে actually you are neglecting, why you are neglecting those terms, তার কোনো reasonable explanation. Okay, again it is basically the assumption part I'm talking about. So এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ ধরো এখানে যে প্রবলেমগুলো, যে কোশ্চেন পেপারের যে প্রবলেমের স্ট্যান্ডার্ড সেগুলো, সেটা কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয় বলেই আমার ধারণা, গিভেন দ্য টাইম অ্যান্ড দ্য অ্যাটমসফিয়ার, তাই না? অফকোর্স এটা যদি একটা তোমার 1 ঘন্টার পরীক্ষা হতো, এই 30 নম্বরের পরীক্ষাটা খুবই কঠিন হতো, করা মুশকিল হতো। সিন্স ইট ইজ ওপেন বুক টেস্ট সর্ট অফ, and you have given more time, so সেই সেন্সে ঠিকই আছে এটা আমার ধারণা। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওইগুলো যে নিজে বুঝে করলে সেগুলো প্রপারলি কেউ লিখছে কি। ওকে, ক্লিয়ার? তো আই থিঙ্ক এটা দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর আদার, আই মিন এক্সাম সেমিস্টারেও যখন এই ধরনের প্রবলেম যদি এনকাউন্টার করো, তাহলে আমার মনে হয় এই বা ডেরিভেশন পার্টিকুলার ডেরিভেশনের ক্ষেত্রে এইটা একটুখানি প্রায় মেনটেন করলে দেখবে নাম্বার ভালো হবে, মার্কস ভালো পাবে। তো ওটাই স্যার সমস্যা, মানে কতটা কি লিখতে হবে কত নাম্বারের জন্য, এটা একটু মানে বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে। না, যে কোনো ডেরিভেশন যখন থাকবে তখন কিন্তু তোমাকে একদম ক্লিয়ারলি, ধরো তুমি কোনো একটা ইকুয়েশন দিয়ে শুরু করছো, পার্টিকুলারলি ধরো বাউন্ডারি লেয়ারে কোনো একটা ডেরিভেশন, মানে ফর এক্সাম্পল মোমেন্টাম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন, কেমন কমন মোমেন্টাম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন তোমাকে ডিরাইভ করতে বলা হলো। তো এখানে you may invoke the governing equation for boundary layer over a flat plate, ঠিক আছে? তো তার যে ডেরিভেশনটা, সেই ডেরিভেশনটা হয়তো তুমি লাগছে না এখানে, কিন্তু ওই ডেরিভেশনটা না লাগলেও when you are writing this equation সেখানে কিছু কিছু অ্যাজাম্পশন বলে নেওয়া ভালো, ঠিক আছে? যেমন যে কন্ডিশনের জন্য তোমার যে টার্মগুলো আমরা জিরো করেছি, প্রেসার, মানে ওখানে তো আমরা লিখি ডিপিডিএক্স, কেন ডিপিডিএক্স লিখছি, ওয়াই নট ডেল পি ডেল এক্স, তো সেই জিনিসগুলো একটু বলে নেওয়া, জাস্ট 1-2 লাইন বলে তারপরে তুমি ইকুয়েশনটা লেখো। ইউ ডোন্ট রিকোয়ার টু ডিরাইভ দ্যাট ইকুয়েশন ইউজিং অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড অ্যানালিসিস। ওকে, so that could be a starting point for deriving momentum integral equation. বুঝতে পারলে? আমরা যেরকম ধরো আবার এরকম ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো এর ক্ষেত্রে আমি যখন ফ্লো থ্রু ফ্ল্যাট প্লেট ডিরাইভ করছি, তখন তো আমরা লিখছি যে
continuity equation. হ্যাঁ, তো del u del x plus del v del y is equal to 0. হ্যাঁ, এটা ধরো কন্টিনিউটি ইকুয়েশন বলে কেউ যদি লেখে, এক্সামিনার চাইলে ওখানে কিছু নাম্বার কেটে নিতে পারে এবং সেই নাম্বার মার্কস ডিডাক্ট করার পেছনে জাস্টিফিকেশনও সে দিতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন? কারণ আমি দেখছি যে তুমি এটা প্রথম কথা, কন্টিনিউটি ইকুয়েশনের একটা স্পেশাল ফর্ম, ইট ইজ নট দ্য জেনারিক ফর্ম অফ কন্টিনিউটি ইকুয়েশন ইন ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম, তাই না? তো ফর সাম পার্টিকুলার সিচুয়েশন ইট ইজ ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো হতে হবে, 2D ফ্লো হতে হবে, দেন ইউ ক্যান এবল টু রাইট দ্যাট। তো সেই কথাগুলো কোথাও বলতে হবে, তো তারপরে লিখলে ইটস ওকে। কন্টিনিউটি ইকুয়েশন তো ডিরাইভ করি না আমরা, আমরা ডিরাইভ করি, আমরা ওইগুলো বলেই তো হবে যেটা ইনকমপ্রেসিবল এর জন্য। হ্যাঁ, ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো এর জন্য ওইটা আমি ইনকম্প্রেসিবল 2D ফ্লো এর জন্য কন্টিনিউটি ইকুয়েশনটা হচ্ছে এইটা, ফিনিশড। ফলে এখানে তখন আর তোমার কোনো মার্কস কাটার জায়গা থাকলো না। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে ইগনোর করি, মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম ইগনোর করা হয়, কিন্তু এগুলো মাথায় রেখে মানে করলে পরে নিজের কাছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হবে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর কিছু আছে ক্লাস টেস্ট রিলেটেড কোয়ারি কারোর? So if you do not have any further query, we can move on to our discussion on this compressible flow. অন্য সাবজেক্টের ক্লাস টেস্ট হয়েছে একটা কিছু? 11 তারিখে স্যার আমাদের আছে ডাইনামিক্স এর ক্লাস টেস্ট আছে। আর সেকশন বি এর 13-14 তারিখে আছে ডাইনামিক্স আর হিট ট্রান্সফার। আচ্ছা আচ্ছা, অন্য সাবজেক্টগুলো আলাদা আলাদা হচ্ছে। জয়েন করি একটা। আচ্ছা, আমরা আগের দিন যেটা করেছিলাম, কম্প্রেসিবল ফ্লো এর কতদূর ডিসকাস করেছিলাম তোর মনে আছে? ম্যাক কোন পর্যন্ত বলো? ম্যাক কোন পর্যন্ত? না না, আরো করেছিলাম। নজেল পর্যন্ত করেছিলাম স্যার। নজেল আমার ধারণা এই কনভার্জিং ডাইভার্জিং নজল, this subsonic supersonic case, how a nozzle becomes a diffuser in case of this supersonic flow. সেই পার্টটা মানে বেসিক্যালি দিস এরিয়া ভেরিয়েশন dA by A is equal to minus du by u 1 minus m squared. This relation, from this relation we try to understand, I mean this relation along with the relation in terms of pressure, that is dP over rho u square, and from these two actually we try to understand the feature of the conduit through which you can have a subsonic flow followed by supersonic. I mean, you can develop a supersonic flow by designing this type of a
conduit, which is known as convergent divergent duct or D-level nozzle. I mean, this is typically D-level nozzle you may find in your later course where steam turbines. I mean, it is initially actually this particular design was made for having high-speed steam turbine rotation. So then this type of nozzle through which steam was being allowed to flow, and that type of turbine is also called D-level nozzle. But later, I mean, the application of this kind of nozzle we can see in propulsion unit for aircrafts also, or rockets, to have the supersonic flow so that you can get more amount of thrust and the flow becomes, I mean, the speed of the vehicle becomes more than the Mach, I mean, local sonic velocity, or in other words, you can have the Mach number higher than 1. Okay, so these are right now not within our purview to look into more depth, but in later stage, if you go through either in this in the area of the steam turbine or in the area of aerodynamics or flight dynamics, there this particular study will be more detailed, you can say. So if you now look into the isentropic flow in a converging nozzle in terms of the mass flow rate, considering ideal gas, so we can start with the continuity form, that is steady state, in which the mass flow rate we can write as rho A times the velocity u, where A is the cross section. So there, considering the area at a particular, I mean, cross section, you can write m dot over A as a product of density and velocity, and the density can be written as P by RT, because P is equal to rho RT for ideal gas, and also you can express the velocity u in terms of Mach number and local sonic velocity A. So that is being written here, and then some certain manipulation has been done. I mean, some introduction of the stagnation conditions, because the nozzle through which flow is occurring, this is a nozzle, say, through which flow is occurring, which must be connected to a reservoir, which is very large in comparison to the size of the nozzle, we can say. Okay, so that inside the reservoir you are having a velocity almost to 0, right? So that actually is that actually is your stagnation condition. As the velocity there is 0, so whatever conditions are prevailing, we can say those are stagnation conditions. So those are being denoted as the pressure P naught here, you can see, and the temperature as T naught. So these P naught, T naught are the stagnation condition parameters, which physically one can expect to have inside the reservoir, which actually is responsible for the flow through this nozzle. Okay, so in this direction you can expect the flow, and we are interested to find out the mass flow rate per unit area, as it is written here. Okay, so by introducing these terms and then
further some mathematical operation leads us to this expression of m dot by a is equal to this one, and one can see this is basically expressed in terms of the stagnation conditions P naught, T naught, and other properties actually, and all are for a particular situation are constant. Basically, the stagnation pressure and temperature you can maintain constant. Gamma you can have a constant value. Then R is a constant value. So apart from this m, which is basically your ratio of u by a. So so this velocity is a variable in a sense. M is also a variable as it consists of this u. So we can say that this m dot by a, or mass flow rate, is a function of m only. So thereby you can go for finding out the maximum mass flow rate possible, or what is the condition which you have the maximum mass flow rate. So to find that maximum mass flow rate, basically you need to differentiate m dot by a with respect to m. That is m. This m is Mach number. Okay, so d m dot a by dm, and you set it equals to 0, then you get the condition for the maximum mass flow rate. So this also leads to, another a bit lengthy exercise, mathematical exercise with a bit complicated terms actually. The exercise is simple, very fundamental. You need to differentiate with respect to m, but you need to handle the terms. There are so many terms involved, and the power also you need to cautious about handling this kind of power. Okay, so chance of silly mistakes are there. So after doing that, you can get this product. Product means this is one term and this is another term. These two terms as a product is equal to 0. So either this can be equals to 0 or this can be equals to 0. So if you set this equals to 0, this may lead to a Mach number negative, which is not possible. However, this term, if you set equals to 0, this lead to Mach number equals to 1. So for m dot a dm equals to 0, one condition is Mach number m is equal to 1, and that leads to maximum mass flow rate. So that is what we also call as choked flow. So m is equal to 1 is the condition at which you can have a maximum mass flow rate through a nozzle. Now this particular condition leads us to a certain phenomena which further can be applied to have a subsonic to supersonic flow. So that actually in the next section is being discussed. The first one is choke flow and pressure distribution, in which we considered a nozzle which is having an exit connected with a valve. So this is a valve, and then you have a conduit. Okay, so at the entry of the valve, we have a pressure PB, known as the back pressure, and at the nozzle exit we have a pressure PE. Okay, and at the upstream of the nozzle we have the pressure P naught and the temperature T naught. So that is basically the stagnation condition prevailing at the entry of the nozzle. So the first condition, just below this figure on your screen, you can see a
pressure distribution plot or a family of pressure distribution plots are being shown. Basically, the x-axis here is along the length of the nozzle itself. Okay, and the first condition, the first plot is along the x-axis itself. Okay, so that is physically when you have the valve closed. That means this valve, if you close it, then what will happen? There will be a static condition prevailing inside this entire space where you are having the fluid completely filled. So at that particular condition, you have your pressure P naught is equal to PE is equal to PV, isn't it? Because everywhere you are having the same pressure, as because it is a static condition prevailing. Right? So when the valve is closed, you have P naught is equal to PE is equal to PV. Then if you open the valve, or in other words, by some means you can able to lower the pressure PB, then flow will be initiated. I mean, the moment you open the valve, actually it will be it will tend to connect itself with the atmosphere. Say this is exposed to atmosphere. Okay. So due to that, I mean, this pressure will fall, PB will fall, and that is basically is being communicated, or this information of change in pressure is communicated, and as a whole, as you are having a flow initiated, and it is of course within the subsonic region, so you will be having drop in pressure because the flow is occurring through a nozzle. I think that is very well understandable to you by now. Because of the nozzle, one can expect an increase in velocity, which is followed by drop in pressure. So this particular plot is a representation of that when the valve has been opened. I mean, the moment you have a pressure PB less than P naught, then you can expect this kind of a plot. So this is one typical plot where for some opening of the valve. Okay. You can further decrease PV, okay, till you have a condition where Mach number will be equals to 1 at the nozzle exit. That means here you are having a velocity U at which flow is occurring. For different opening of the valve, you can have different flow velocity. So there could be a situation when you have Mach number is equal to 1, and that is typically the maximum mass flow rate condition. Okay, and that sonic, that is also, we know in our earlier discussion, that condition is also denoted by associating superscript star, which we call a sonic condition. So the pressure actually is denoted by P star. So this back pressure and the nozzle exit pressure will be equals to the sonic condition pressure or P star. So the typical curve of pressure distribution, and this is a normalized pressure distribution P by P naught, which you can see is approaching this P star by P naught line. Okay, so this 3 is a representation of that, but you can have PV further decreased by some means. You can, if you can do that, then actually you cannot expect the pressure profile or the pressure distribution profile to fall like that,
in a smooth manner. So there will be expansion started, and that process actually here, whatever analysis we are doing or whatever discussion we are doing it based on certain conditions, and that condition is we are having an isentropic process. But the moment you are having a choked condition, beyond that, if you have pressure drop, a fall in pressure, then the process will become an expansion process within the nozzle, and which is a 3D process. So we are doing a one-dimensional flow analysis here. So this and this is basically going to be a irreversible process which cannot be explained by this theory. Okay, so this is how in a nozzle one can have the increase in pressure drop with the increase in flow up to maximum flow rate, that is the choked condition. So another representation of the mass flow rate versus the pressure ratio, you can say, and that is PV by P naught. So typically at the ratio 0.5282, you can have the Mach number 1. This acting you can able to find out from the condition that we have got. So this is basically the ratio at which flow through a conduit or through a nozzle, you can have a choke flow. So beyond that, I mean, if this PB by P naught approaches towards 0, that means in this direction if you go, your mass flow rate won't change. I mean, can anybody able to physically explain why this will happen? I mean, beyond that maximum or choke flow, if you further decrease the pressure, basically see that why flow is occurring here, because of having a stagnation pressure which is constant, and at the exit you are dropping you are reducing the pressure, so you are creating a pressure drop. So it is a pressure driven flow, and as long as your pressure drop gets increased, one can expect to have more amount of flow. But when it reaches the maximum, beyond that, if you drop the flow, it is, I mean, the same flow will occur, followed by an expansion process. So my question is that what is the reason? What is the physical reason? Mathematically, we can see that as m equals to 1, you can have a choked flow or maximum flow. স্যার কোশ্চেনটা একবার বলুন। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এখানে আমরা যেটা ম্যাথমেটিক্যালি দেখলাম যে at m equals to 1 or at sonic condition the mass flow rate will be maximum, ঠিক আছে? তো দেন আমরা যে নজলটার একটা এক্সাম্পল যেটা দেখছি, নজলের ক্ষেত্রে আমরা একটা দিকে নজলটা কানেক্টেড উইথ আ রিজার্ভার। তো এই রিজার্ভার যেখানে আমার স্ট্যাগনেশন কন্ডিশন প্রিভেল করছে, আর একটা দিকে অর্থাৎ নজল এক্সিটে আমার একটা প্রেসার পিবি যেটা আমি টিউন করতে পারি, which I can maneuver. I can decrease this pressure by having a valve. By tuning this valve opening, I can change this PB. I mean, I can reduce this PB, which at initial condition, that means when the valve remains closed, তখন আমার PB, PE, P naught সবাই সেম, বিকজ ইট ইজ এ স্ট্যাটিক কন্ডিশন প্রিভেলিং। এবার আমি পিবিটা যখন আমি কমাচ্ছি, which actually here represented in this figure, so there will be a smooth process of pressure distribution, or you can say the drop in pressure from P by P naught, say this is 1, if you consider, সেখান থেকে আমার প্রেসারটা ফল করছে in a smooth manner or a continuous manner, typically for the case of isentropic flow. তো যত আমার পিবি ফল করছে তত আমার ফ্লো ভেলোসিটি, অর্থাৎ এই ইউটা ভেলোসিটি বাড়ছে। So it ultimately there will be a situation যেখানে আমার
মাক নাম্বারটা 1 হবে। ভেলোসিটি বাড়ছে মানে u/a ইজ অ্যাপ্রোচিং 1, কারণ a হচ্ছে u এর থেকে ইনিশিয়ালি বেশিই থাকবে, তাই না? সো you can, so at a certain pb, typically the one which is represented by p star by p naught line, যেখানে আমরা যে ভেলোসিটিটা পাচ্ছি ফ্লোয়ের, সেখানে মাক নাম্বারটা 1 হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য condition where you get the choked flow maximum mass flow rate. But you can further drop the PV, তোমার PV আরো কমানো সম্ভব, ঠিক আছে? তো এইখানে যে গ্রাফটা দেখছি সেখানে হচ্ছে টিপিক্যালি দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ your PV by P naught or P star by P naught, which is 0.5282, যেখানে আমার মাক নাম্বার 1 হচ্ছে আর ম্যাক্সিমাম মাস ফ্লো রেট পাচ্ছি। এবার ফার্দার যদি আমি আরো পিবি কমাই, এই ডাইরেকশনে যাই টুয়ার্ডস 0, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এম ডটটা একই ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। এই যে ফ্ল্যাট জোনটা, এই ফ্ল্যাট জোনটার কারণটা কি, ফিজিক্যাল লজিকটা কি হতে পারে? ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ Mach number, okay, and the pressure as a disturbance, what is the reason? What may be the reason? এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। বলতে পারলাম? আমরা যখন একদম শুরু করেছিলাম কম্প্রেসর ফ্লো, তখন সনিক ভেলোসিটি ডিসকাস করেছিলাম, and there actually we have seen that actually we have taken one example of throwing a pebble in a stagnant water, and how that particular phenomena is being propagated. সেটা থেকে সনিক ভেলোসিটি, দ্যাট মিনস প্রেসার একটা রারিফাইড মিডিয়ামে প্রোপাগেট কিভাবে করে না, সনিক ভেলোসিটিতে প্রোপাগেট করে, যেটা অ্যাকচুয়ালি সনিক ভেলোসিটিকে আমরা ডিফাইন করেছি সেইভাবে, দ্য ভেলোসিটি অ্যাট হুইচ ইট প্রোপাগেটস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ভেলোসিটি অফ ফ্লো, ইট ইজ দ্য রিলেটিভ ভেলোসিটি, ঠিক আছে? এখন এখানে আমরা দেখছি যদি আমার ভেলোসিটিটা, যে ভেলোসিটি অফ ফ্লো, সেটা যদি সনিক ভেলোসিটি হয়ে যায়, অর্থাৎ ইউ ইজ ইকুয়াল টু এ, ইউ ইজ ইকুয়াল টু যদি এ হয়ে যায়, আমার প্রেসারের চেঞ্জটা এখানে হচ্ছে, সো এই ডিস্টারবেন্সটা প্রোপাগেট করবে এই ডাইরেকশনে টু দ্য আপস্ট্রিম, সো দ্যাট the information is being communicated to the upstream, and accordingly the upstream side will become prepared to adjust itself. Okay, now if the velocity of flow is a in this direction, and if you have velocity of the propagation of this disturbance as a, both are same, okay, so what will be the net of the resultant velocity of what, of the disturbance? কি হবে? নেট ভেলোসিটিটা কি হবে? স্যার ওদিকেই হবে, মানে যেদিকে ফ্লো মানে দুটো ডিফারেন্স, যেটা দুটো ডিফারেন্স তো 0 হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। আর যদি ইউ ইজ ইকুয়াল টু এ হয়, তাহলে তোমার নেট ভেলোসিটি 0 হবে। সো এই যে ডিস্টারবেন্সটা, এই ডিস্টারবেন্সটা প্রোপাগেট করবে না এনি ফার্দার ড্রপ ফ্রম দ্য সনিক ভ্যালু, দ্যাট ইজ m equals to 1, যে পার্টিকুলার সিচুয়েশন হচ্ছে প্রেসারের, দ্যাট ইজ পিবি ইজ ইকুয়াল টু পি স্টার, তার থেকে যদি আরো কমাই আমি, কমালে পরে যে চেঞ্জটা, যে ডিস্টারবেন্সটা হচ্ছে, সেই ডিস্টারবেন্সটা ইন এনি কেস আমার আপস্ট্রিম সাইডে প্রোপাগেটেড হবে না। ওকে, সো প্রোপাগেটেড যদি না হয়, যেটা লাস্ট সিচুয়েশন ছিল, সেই লাস্ট সিচুয়েশন অনুযায়ী যে ফ্লো বা যে মাস ফ্লো হচ্ছিল, সেই মাস ফ্লোটাই হতে থাকবে। ওকে, এবং অন্য একটা
ফেনোমেনা এখানে তৈরি হবে, যেটা এখানে দেখানো হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য এক্সপানশন প্রসেস। ওকে, বোঝা গেল? মানে স্যার ওখানে মানে ক্রিটিক্যাল প্রেসারই থাকবে এক্সিটে অল টাইম। এক্সিট প্রেসারে এখানে নজল এক্সিটে প্রেসারটা তোমার আরো ফল করতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাস ফ্লো রেটটা তুমি বাড়াতে পারবে না। মানে কি হয়, আমরা তো এখানে ফ্লোটা কিভাবে কেন হচ্ছে, ফ্লোটা হচ্ছে তোমার প্রেসার ড্রপের জন্য ফ্লো হচ্ছে, তো তুমি ইউ ক্যান এক্সপেক্ট মোর অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো ইফ ইউ ক্যান এবল টু রিডিউস দ্য প্রেসার। এবার আমার হাতে পি নট টি নট এইগুলোকে চেঞ্জ করতে পারছি না, এগুলো আমার কনস্ট্যান্ট। যদি এগুলো চেঞ্জ করো তাহলে তুমি তো একটা অন্য সিচুয়েশনেই চলে গেলে, ফলে তোমার এম ডট ম্যাক্সটা বেড়ে গেল। বাট কনসিডারিং সিচুয়েশন যেখানে পি নট টি নটটা কনস্ট্যান্ট, সেখানে তোমার হাতে চেঞ্জ করার অপশন হচ্ছে পিবি, অর্থাৎ ব্যাক প্রেসার যেটা, সেই ব্যাক প্রেসারটাকে তুমি কমাতে পারো। ওকে, অ্যাকর্ডিংলি তোমার ফ্লো সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হবে। ফলে পিবিটা তুমি অনেকটাই কমাতে পারো, ইনফ্যাক্ট পি স্টারের থেকেও কমাতে পারো, সেটা তোমার হাতে আছে। কিন্তু পি স্টারের তলায় যদি তুমি পিবি কে রাখো, তাহলে ইউ ওন্ট গেন মাচ উইথ দিস কনভার্জিং নজল। সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি। স্যার ম্যাক নাম্বার ম্যাক্সিমাম 1ই হবে যতই আমি প্রেসার কমাই। এক্ষেত্রে কনভার্জিং নোজলের ক্ষেত্রে মার্ক নাম্বারটা তোমার 1ই হয়ে থাকবে, ইউ ক্যানট এবল টু গো বিয়ন্ড দ্যাট, ঠিক আছে? নাও we are moving into isentropic flow in converging diverging nozzle. So from a converging nozzle only, if you just now have a nozzle which is having a divergence part also, as you can see on your screen, keeping all other same, then what will happen? See the plot corresponding to this particular profile of this particular conduit, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে again the first one is same as the previous one, অর্থাৎ where we are having this static condition prevailing, that means the valve is closed. Okay, now if you decrease this back pressure once again, if you go on decreasing this, the pressure profile or the pressure distribution typically will take this form. And within the subsonic region, I mean, when your Mach number is less than 1, your pressure will drop and it will come to a minimum at the nozzle exit, and then in the diverging part, it will start increasing, so that it will recover. I mean, the pressure will be recovered and it will come to a certain pressure, the PB which you have set. Okay. My point is that ekhane PB, when you have a reduction in PB, the throat part or the area of minimum, the portion of minimum cross section where the pressure will drop more than PB, and because in the diverging part it will actually increase. Okay, then if you reduce further PB from this condition 2 to condition 3, okay, if you come here, correspondingly at the throat, what will happen? The sonic condition will be attained. Okay, so this is basically that point which in our previous figure we have P star by P naught line. So this line I am referring to. So that is here typically denoted by m equals to 1. So here actually you have P star by P naught actually. P star by P naught. Right? So then again, if you further reduce PB, which you have the capability,
But in case of converging nozzle, we have seen that we have not gained anything when we go beyond this P star by P naught condition. But here, the moment you drop PB from condition 3 to condition 4, what will happen? The expansion will continue. And in this region, this particular region, actually, you can expect a smooth change in the pressure distribution, and then there will be a sudden expansion so as to reach the pressure at the valve inlet. Okay, so that is typically being represented by this line. So it's a kind of a jump to, and it's another process actually will be there to reach the pressure PB, typically prevailing here. Okay, but in the previous case, after the converging nozzle ends here, okay, the discontinuity or the expansion process was at the, this chamber, and it was not continuous, or so to say, a smooth process. So this much we have gained. Okay, if you reduce PB properly, this particular jump, sudden jump, can be can be located at the nozzle exit, so that you have a continuous line of pressure drop like this. Okay, that means this point onwards, number one, you have a common pressure characteristics, that is this line. Okay, and then this particular common pressure characteristic can be extended up to the nozzle exit. In fact, it can be extended beyond the nozzle exit as well, and then you can have a expansion process like this, which is once again an abrupt change in the condition. Okay, so this situation, this particular situation is an irreversibility in which your flow actually changes from supersonic to subsonic. Typically, this region is your supersonic region. Okay, where you have Mach number greater than 1. Okay, but the flow, once again, actually is determined by the condition of m is equal to 1. You are not gaining any mass flow rate, but you are having a pressure drop. Okay, you are having a pressure drop up to this, which can be utilized to have more amount of thrust. Okay, so if this is the nozzle inlet and this is the nozzle outlet, where you are having two different pressures and without any loss, basically the term that I am saying repeatedly, that this is a continuous smooth line, this indicates there won't be loss. The moment you are having a discontinuity, this indicates kind of a loss, which will be irreversible process, and this loss will actually means some kind of dissipation of energy, which you are not going to utilize to have more amount of thrust. Okay, so this is actually the importance of choke flow condition and the use of the diverging nozzle, so as the moment you reduce the exit pressure, you can have the supersonic flow possible, and that actually at some length, depending on what is your back pressure, it will be converted into again subsonic flow. That means this is basically the subsonic flow, as because you can see here pressure is increasing, typically the one which we can expect in a diverging nozzle.
Okay, so from supersonic, so this region is a supersonic region to subsonic region, and this rapid or abrupt jump from this is denoted as shock. So this is a normal shock. If typically the profile is normal to the flow. The flow direction is this one. And if this normal shock occurs, you can have the occurrence of this normal shock adjust at the nozzle exit. So that is the optimum or the best utility of the nozzle. You can have, this to occur beyond that, in which this shock may not be normal to the flow direction, which is something like this, and this particular type of shock is known as oblique shock. Okay, so this is the effect of reducing the back pressure when you are using converging diverging nozzle. So those are actually being written here, and we have towards the end the definition of this normal shock, which is highly localized irreversibilities in the flow, in which, as I said, the flow actually passes from supersonic to subsonic. If it is perpendicular to the flow, it is called normal shock, and if it is inclined at some other angle to the flow, we call it as oblique shock. There are different shock patterns actually. The one which we have discussed is this one, that is the normal shock. It could be oblique shock, then attached shock means if the shock is attached with the body itself, sometimes it remains detached from the body. So if this is the body, so from supersonic to subsonic, this happens just upstream to the body itself. Okay, so we have a very preliminary analysis in 1D flow situation, that is the normal shock analysis using the continuity equation. Here actually you have to use the three conservation principle: continuity of the mass conservation, momentum conservation, and the energy equation, that is the stagnation relations that we have developed in our compressible flow. So combining these three equations, considering this to be the control volume, means this is basically the normal shock profile, where this is the discontinuity as well, or the irreversibility. So here you cannot use all these principles because of the discontinuity. That means it is breaking the continuum principle. So, but up to this, we are having the prevalence of continuity as well as the momentum. So that is why at point 1, which is just outside the shock, you can have these conditions, and just outside, at the downstream, just after the shock, you are having these conditions. So these two sections you can able to apply the conservation principles. Okay, so that is the typical practice. This is sort of a black box across which you are applying the conditions. So using these three, our objective was to have the expression of the Mach number or the flow condition after shock. What is the flow condition after the shock? That means the flow condition is being represented by the Mach number. So essentially, this exercise after a lengthy exercise, basically, you get this relation M2 in terms of M1 gamma. Okay, so if you are having the flow condition that is at the inlet, if it is known at the supersonic stage, you can find out what is M2 considering 1D flow. So up to this, we have the discussions on compressible flow.
So this is just, I can say, the very beginning of compressible flow study. And of course, the different types of shocks. I mean, only a preliminary normal shock analysis we have done, which actually is within our purview of the syllabus. Okay. So, if you are having any query, you can ask. So basically shock waves are create হচ্ছে কেন? শক ওয়েভ ক্রিয়েট হচ্ছে কেন, কারেক্ট। সো এখানে শক ওয়েভটা ক্রিয়েট হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে যে তোমার ডিপেন্ডিং অন দিস অ্যাঙ্গেল, ওকে, the flow, the moment it detach itself from the surface, okay, the characteristic gets altered, okay, সেটা একটা কারণ শকের। আর হচ্ছে যে the value of this back pressure which you are altering, okay, ওকে তো স্যার। এখানে এখানে এই দুটো হচ্ছে কন্ডিশন, যেটা আমাদের আইসেন্ট্রপিক যে রিলেশনটা আমরা পাচ্ছি সেই রিলেশন থেকেও বার করা যায়। ওকে, ওকে স্যার। আচ্ছা, যদি শক যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে তো স্যার মানে প্রচুর এনার্জি লস হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি, শক যদি ক্রিয়েট হয় এনার্জি, সেই কারণেই হচ্ছে যে আমার এই যে এনার্জি লসটা, সেই লসটাকে আমি যত ডেফার করব আমার হ্যাঁ তত হচ্ছে বাইরে বেশি বেনিফিট। আমি কাইনেটিক এনার্জি পাবো। রাইট, মানে কি আমি যে কারণে আমি বললাম যে তোমার নজল এক্সিট অথবা বিয়ন্ড এক্সিট তুমি যদি এই ইরিভার্সিবিলিটিটাকে রাখতে পারো, তাহলে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি বেনিফিটিং ম্যাক্সিমাম। অর্থাৎ এই পুরোটা হচ্ছে তোমার লসলেস একটা প্রসেস হচ্ছে, ঠিক আছে। এবারে নজল এক্সিটের পরে যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এক্সস্ট, যেখানে গ্যাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে, টিপিক্যালি ধরো তোমার যে রকেটের ক্ষেত্রে বা তোমার যে প্রপালশন ইউনিট যেটা থাকে একটা এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন, সেখানে তোমার যখন গ্যাস ইনটেক হচ্ছে, ইনটেক হওয়ার পরে কম্বাসন করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, বার করার সময় এই ধরনের নজল ব্যবহার করা হয় যাতে করে তোমার ফ্লোটা সুপারসনিক হয়ে যায়। তার কারণটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি অ্যাট দ্য এক্সিট আমার যে প্রেশারটা, সেই প্রেশারটা আমি যদি কমাতে পারি, যতটা কমাতে পারবো আমার ততটা প্রেশার ড্রপ হবে। যে প্রেশার ড্রপটা হবে রেসপন্সিবল এইখানকার প্রেশার মাইনাস এখানকার প্রেশার, তার জন্য আমার যে ফোর্সটা হবে সেই ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে আমার থ্রাস্ট তৈরি করে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। তো ফলে এখানে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যতটা সম্ভব আমি এটাকে স্মুথলি নামাতে পারছি উইদাউট লস। এবারে কি হচ্ছে, ধরো এই সিচুয়েশন 4 যদি হয়, সিচুয়েশন 4 হচ্ছে তুমি এই এফেক্টিভলি তুমি এইখানে লসলেস একটা প্রসেস পেলে, ঠিক আছে। ফলে তোমার যে থ্রাস্টটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই প্রেসারটা মাইনাস এই প্রেসারটা, তার জন্য যে থ্রাস্ট, সেই থ্রাস্টটা তুমি পাবে, বাট দ্যাট উইল বি ডিডাক্টেড ডিউ টু দ্য লস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার বিকজ অফ দ্য শক। ওকে, হ্যাঁ স্যার। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। মানে এবারে এখানে তোমার অনেক রকম জটিলতা আছে। এখানে আমার কনসিডারেশন হচ্ছে পি নটটা কনস্ট্যান্ট, কিন্তু তোমার এটা একটা ডায়নামিক প্রসেস চলছে, যেখানে তোমার এই স্ট্যাগনেশন প্রেসার, স্ট্যাগনেশন টেম্পারেচার, এগুলোকে কনস্ট্যান্ট রাখাটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে, সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট দ্যাট যে আমি খুব সহজে এই প্রেসারটাকে কমিয়ে রাখতে পারবো। মানে এই যে মুহূর্তে তোমার আপস্ট্রিমের কন্ডিশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, তোমার ডাউনস্ট্রিমের কন্ডিশনটাকেও অ্যাকর্ডিংলি কন্ট্রোল করতে হবে, যাতে করে এফেক্টিভলি তুমি যে থ্রাস্টটা ডিজায়ার করছো সেটাকে অ্যাচিভ করতে পারো।
So it is not. রকেটের ক্ষেত্রে আমি এটাকে কন্ট্রোল করবো কি করে? রকেটে তো মানে যখন এক্সস্ট বের হয় তখন তো সেটা অ্যাটমসফিয়ারিক মানে অ্যাটমসফিয়ার প্রেসারেই তখন থাকে, মানে এক্সিট যেটা নজলের, ওখানে স্যার কি কন্ট্রোল করা যাবে? মানে এই যে ব্যাক প্রেসারটা যেটা, হুম হুম ওটা তো তখন স্যার কন্ট্রোল করা যাবে না, মানে তখন তো শকটা তো আমার ভেতরেও হতে পারে এই নজলে। না না, তুমি এখানে ধরে নিচ্ছ যে তোমার এই পিবিটাকে সাব অ্যাটমসফেরিকে নামাতে হবে। নট নেসেসারি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন তোমার এখানে পিনটটা কি আছে, বুঝতে পারছো? আচ্ছা আচ্ছা, হুম, বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেছো তোমার? ইট ইজ কোথাও বলা নেই, কোথাও আমি বলিনি কিন্তু একবারও যে পিবি শুড বি সাব অ্যাটমসফেরিক। ডেফিনেটলি তোমার এক্সস্ট প্রেসারটা অ্যাটমসফেরিক প্রেসারের থেকে তো একটু বেশি রাখতে হবে। এবং এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা তুমি বললে যে এখান থেকে রাইজ করে, যেটা কিনা যে পার্টিকুলার রকেটের ক্ষেত্রে মানে এবং যে কোনো এয়ার গোয়িং ভেসেলের ক্ষেত্রে এটা ট্রু, যখন তুমি অল্টিটিউড গেইন করছো তখন তোমার অ্যাটমসফেরিক কন্ডিশনটা পাল্টে যাচ্ছে, তোমার প্রেসার চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যাটমসফেরিক প্রেসার চেঞ্জ হতে হতে যাচ্ছে। ইট ইজ নট দ্য অ্যাটমসফেরিক প্রেসার রিমেইনস কনস্ট্যান্ট, রাইট? সো তোমার অ্যাকর্ডিংলি তোমার ব্যাক প্রেসারটাকেও সেভাবে টিউন করতে হবে। এবং তার সাথে হচ্ছে পিনট যদি চেঞ্জ করে যায়, পিনট চেঞ্জ করে যেতে পারে যদি টিনট, কারণ এখানে everything is very much related. Okay, so the things are not that very streamlined as it is shown here, but it gives you the very preliminary idea about what happens when you have a compressible flow situation and its area of application. এইটুকুই আমরা এখান থেকে এই স্টাডি থেকে বলতে পারি যে জানতে পেরেছি। এর বাইরে যেগুলো আমরা আলোচনা করছি এখন, those are basically different areas or challenges যেখানে আরো অনেক কিছু নলেজ বেশ লাগে আর কি। ওকে স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। তো আমরা তাহলে এটা মোটামুটি কম্প্রেসর ফ্লোটা ডিসকাস করলাম। তোমরা আরেকবার এটা যে নোটটা আছে সেটা একবার দেখো, আর এটার প্রবলেম শিট যদি কিছু থাকে তাহলে পোস্ট করে দেওয়া হবে। কালকে ছুটি আছে। এবার আমি তাহলে এটা অফ করি রেকর্ডিংটা। আমাদের যেটা এর পরের উইকের মঙ্গলবার হচ্ছে 16 তারিখ। এখন 16 তারিখে গভর্নমেন্ট একটা ডিসিশন হয়ে আছে, অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে আছে যে ফিজিক্যাল ক্লাস শুরু হবে, ঠিক আছে? কিন্তু সেটা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা এখনো জানি না, মানে আমি অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমি এখনো জানি না কি পদ্ধতিতে ক্লাস শুরু হবে, কোন ইয়ারের ক্লাস শুরু হবে, সেইগুলো পুরোটা একটা আনসার্টেন সিচুয়েশনে আছে। আই ডোন্ট নো তোমাদের কাছে কোনো রকম সে খবর আছে কিনা যে সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস ফিজিক্যাল মোডে হবে কি হবে না। তো এনি আইডিয়া? হ্যালো 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 হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বলছি তোমাদের কোনো কোনো নলেজ আছে যে 16 তারিখ থেকে তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে ক্লাস শুরু হবে? এখনো তো জানতে পারিনি কিছু এই বিষয়ে, মানে ক্লিয়ার কিছু যে কিভাবে হবে বা কি ক্লাস হবে জানি না। ফলে একই সিচুয়েশন, তোমাদেরও যা সিচুয়েশন আমারও তাই সিচুয়েশন। তো সেক্ষেত্রে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই মোডটা টিল উই ডু নট গেট এনি ইনস্ট্রাকশন ফ্রম অথরিটি, আমরা এই মোডটাই ক্যারি করব। ওকে, আর যদি খুলে যায় তাহলে ফিজিক্যাল যে মোডে ক্লাস করা ইনস্ট্রাকশন আসবে সেই মোডে ক্লাস করতে হবে। তো এটা মাথায় রাখি। ইন এনি কেস ধরো অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য রিসোর্স ইজ কনসার্ন, এই ক্লাসরুমটা আমাদের তো থাকবেই। ফলে
মানে যদি অফলাইন শুরু হয়ে যায় তার মানে এই নয় যে আমরা ক্লাসরুমটা, এই অনলাইন যে ক্লাসরুমটা সেটা ডিজলভ হয়ে যাবে। ক্লাসরুমটা আমরা থাকবে এবং তাতে যে রিসোর্স গুলো আমরা পাঠাচ্ছি পর যে পার্টটা এখনো বাকি আছে, আনস্টাডি ফ্লো বা ডাইমেনশন অ্যানালিসিস, সেই রিসোর্স গুলো উইথ ভিডিও কন্টেন্ট, সেগুলো যেমন বা অন্য চ্যাপ্টার গুলো বা অন্য কন্টেন্ট পেয়েছো সেগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, মানে অ্যাজ সাচ খুব বেশি আমাদের বাকি নেই। আনস্টাডি ফ্লো ছোট টপিক, ডাইমেনশন অ্যানালিসিস আরো ছোট টপিক। ডাইমেনশন অ্যানালিসিস অ্যাজ সাচ খুব কিছু বলারও নেই, মানে এটা একটা প্রসেস, একটা মেথডোলজি যেটার নোট থেকে তোমরা করেওছো ছোটবেলা, হয়তো হায়ার সেকেন্ডারিতে এরকম একটা পার্ট ছিল বলে আমার ধারণা। তো এনিওয়ে, মেনলি টেকনিক্যাল কন্টেন্ট যদি বলো, কম্পিউটেবল ফ্লো এর পরে বাকি থাকে হচ্ছে দিস আনস্টাডি ফ্লো। ওকে, তো নেক্সট মঙ্গলবার যদি আমরা অনলাইন ফর্মে ক্লাস করার সুযোগ পাই, তাহলে মাই সাজেশন ইজ যে আমরা আনস্টাডি ফ্লো এর ডিসকাশনটা করে নিতে পারি, সো দ্যাট আমাদের যেগুলি বাকি থাকবে সেটা হচ্ছে প্রবলেমস এর যে ডিসকাশন, যেটা ডিউ হয়ে আছে পোটেনশিয়াল ফ্লো বা কম্প্রেসিবল ফ্লো, যদি কিছু প্রবলেম আমরা দিই, ঠিক আছে, সো দ্যাট উইল ফলো। থিওরি কন্টেন্টটা আমরা মনে হয় আগে পুরোটা কভার করে নিই। ঠিক আছে, হোয়াট ডু ইউ সে, হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? ওকে স্যার। তো সেটাই আমাদের প্ল্যানে থাক, and we should remain open. Whatever instruction comes, accordingly we have to adjust ourselves. ঠিক আছে, তো সেটা সবার ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল। কিন্তু আমাদের যে প্ল্যানটা, ব্যাকআপ প্ল্যানটা হচ্ছে এরকমই থাকবে। যদি অফলাইন শুরু হয় তাহলে অফলাইন হয়ে যাবে, আর যদি অফলাইন না হয় যে বা যদি ইনস্ট্রাকশন আসে যে ল্যাব হবে, শুধু থিওরিটা যেরকম হচ্ছিল সেরকম হচ্ছে, তো আমাদের মিট টাইমিং এভরিথিং যেরকম চলছিল সেরকমই চলবে। ওকে, আর তোমাদের কিছু বলার আছে? তাহলে আজকে ছুটি হয়ে যাবে। If you have anything to say, you can tell, or otherwise we can close this meet for today. স্যার বলছি যে পোটেনশিয়াল ফ্লোতে আমরা ওই যে সাই ফাংশন যখন ডিনোট করি তখন মানে ইউ ইকুয়ালস টু ধরি মাইনাস ডেল সাই ডেল এক্স, ডেল সাই ডেল ওয়াই, আর ভি ইকুয়ালস টু ডেল সাই ডেল এক্স। ওটা স্যার নেগেটিভ পজিটিভ এর ব্যাপারটা একটু মানে আরেকবার বলবেন, মানে কনভেনশন, শর্ট অফ কনভেনশন। দেখবে তুমি আমার যে নোটটা দেওয়া আছে, আমার নোটটাতে দেখবে একটা ছবি দেওয়া আছে। ছবিতে তোমার এই লেফট টু রাইট ডাইরেকশন হলে ওটা নেগেটিভ ধরা হয়, সেই অনুযায়ী তোমার সাই এবং সাই ফাই এর ডেফিনেশনটা ঠিক হয়। আবার কোনো কোনো বইতে দেখবে উল্টো। ওকে, তো এটা আমি আগেও বলেছিলাম যে দুটোই ঠিক, মানে বেসিক্যালি এটা তো একটা বেসিক্যালি কনসেপ্ট, এবং এটা তোমাকে একটা ম্যাথামেটিক্যাল কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি, যেটা কিছু ফিজিক্যাল সিচুয়েশনকে হিন্ট করে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি ফিজিক্যাল সিচুয়েশনকে তোমার অ্যানালাইজ করে না। সো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি নেগেটিভ ধরো বা পজিটিভ ধরো, হোয়াট এভার, ইউ মাস্ট বি কনসিস্টেন্ট, যেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ তুমি যদি সাই মানে এভাবে তুমি ইউ আর ভি কে ডিফাইন করে ফেলো যে ইউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল সাই ডেল ওয়াই এন্ড ভি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল সাই ডেল এক্স, তাহলে কিন্তু ভুল। মানে একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ থাকবে, নেগেটিভ একটা পজিটিভ, ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই হবে। আবার ফাই এর ক্ষেত্রে হচ্ছে দুটোই পজিটিভ,
ভেলোসিটি পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে দুটোই পজিটিভ অর দুটোই নেগেটিভ, অর্থাৎ ফাই এর ক্ষেত্রে দুটোরই মানে ইউভি দুটো কম্পোনেন্ট ভেলোসিটির, এই দুটোর কিন্তু একই রকম নেচার ইন টার্মস অফ ভেলোসিটি পোটেনশিয়াল। আর স্ট্রিম ফাংশনের ক্ষেত্রে একটা আর একটার অপোজিট, এটা মাথায় রাখবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর টিপিক্যালি হচ্ছে যেখানে দেখবে যে বইতে তোমার ইউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল সাই ডেল ওয়াই করা আছে, সেখানে সম্ভবত ইউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল ফাই ডেল এক্স করা আছে। হ্যাঁ সেরকমই আছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ফলে ওইটা হচ্ছে একটা সাইন কনভেনশন ধরলে ওই ধরনের ওইভাবে এক্সপ্রেশন গুলো আসে, আর একটা সাইন কনভেনশন ধরলে ইউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল সাই ডেল ওয়াই হয়, এবং ইউ ইজ ইকুয়াল টু সেখানে ডেল ফাই ডেল এক্স হয়। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, এইটা মাথায় দুটোই রাখবে। right। হ্যাঁ দুটোই রাইট তাহলে। দুটোই রাইট, কিন্তু ধরো তুমি ইউ ইজ ইকুয়াল টু লিখলে মাইনাস ডেল সাই ডেল ওয়াই, আর ইউ ইজ ইকুয়াল টু লিখলে মাইনাস ডেল ফাই ডেল এক্স, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে গেল। আচ্ছা, ইউ ইকুয়ালস টু মাইনাস ডেল সাই ডেল ওয়াই লিখলে ওটা প্লাস ডেল ফাই ডেল এক্স লিখতে হবে। প্লাস ডেল ফাই, কারণ এটা তো পুরোটা একটা সেট। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। তো এইটা মাথায় রাখবে, প্লিজ ডোন্ট মিক্স আপ। যে কোনো যেটা ফলো করবে, যে কোনো একটা সাইন কনভেনশন ফলো করলে পুরোটাই যেন ফলো করবে, ইউ শুড নট মিক্স আপ। ওকে স্যার। দুটোই কারেক্ট, কারণ যেটা বললাম যে তুমি কিভাবে ভেলোসিটিটাকে ডিফাইন করছো তার উপর হচ্ছে তোমার সাই ফাই এর ডেফিনেশনটা চেঞ্জ হবে, কিন্তু সাই ফাই এর ইন্টার রিলেশন যেটা সেইটা কিন্তু একই থাকতে হবে। The moment you change the definition of u in terms of psi and phi, it should be consistently changed. তুমি শুধু in terms of psi চেঞ্জ করলে ফাইটাকে অন্য কনভেনশন অনুযায়ী রেখে দিলে, তাহলে কিন্তু তোমার যে সাই ফাই এর রিলেশন পাবে সেটা ভুল। ভুল বলতে ডিরেকশন গুলো উল্টো পাল্টা হবে আর কি। সেটাই। ঠিক আছে স্যার। আর একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনার যে প্রুফটা ছিল মানে ওই সোর্সিং ফ্লোতে, ওখানে ওখানে সোর্সে ছিল সাই ফাংশন মাইনাস এম বাই টু পাই ইন্টু থিটা ওয়ান, আর সিঙ্কে ছিল এম বাই টু পাই ইন্টু থিটা টু, যা অ্যাঙ্গেল হবে সেটা। তো স্যার বলছি যে সিঙ্কের ক্ষেত্রে এম তো নেগেটিভ হয়, ওখানে নেগেটিভটা ধরে কি সাই ফাংশন পজিটিভ এসছে? মানে আমি বলতে চাইছি যে এম বাই টু পাই থিটা টু যদি, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ মানে আমি ওখানে খালি ম্যাগনিটিউডটা বসাবো, তাই তো? হ্যাঁ তাই তো এসছে। ঠিক আছে স্যার, ওটাই মানে মানে যখন এক্সামে করতে যাচ্ছিলাম মানে মনে হচ্ছিল যে ওখানে নেগেটিভটা আর একবার বসাতে হবে। না, আমাদের তো মানে অ্যাকচুয়ালি সিঙ্ক আর সোর্সের মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে সাইনের। হ্যাঁ ঠিক আছে, আর যদি স্ট্রেংথ আলাদা হয় তাহলে তো হবে, যেটা টিপিক্যালি প্রবলেমটার ক্ষেত্রে হয়েছে। ঠিক আছে স্যার, তার মানে ওখানে আমরা ডেরিভেশন যখন আমাদের যে নোটটা আছে, নোটটাতেও তো তাই আছে, দেখবে যে এম পজিটিভ ধরে সাই ফাংশন নেগেটিভ এসছে, আর ওখানে এম নেগেটিভ ধরে সাই ফাংশন পজিটিভ এসছে, তাই তো আছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার, ওটাই। আর কিছু? ঠিক আছে, তাহলে দেবজিৎ ছাড়া আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি কলটা কেটে দিচ্ছি। ওকে স্যার। ওকে।